Olá, boa noite. O Exou Biribó, hoje com o vídeo 6 de The Forgotten City. Agora, a investigação não é mais tão tranquila quanto estava sendo, dado que em qualquer momento a Equícia convoca o povo, os homens livres e de alguma importância, para a eleição direta e em voto aberto para o cargo de magistrado. Já aconteceu 2 vezes ontem, até agora sem chance para o Cêncio e muito menos para o Galério, que nem sequer se candidatou ainda. Em paralelo, a Equícia nos contou que, na verdade, todos na cidade esquecida estariam mortos. Então a nossa heroína teria, como Orfeu, Hércules, Enéas e Teseu, de dar um jeito de escapar dos mortos, fugindo do inferno. Ponto de origem, criar o paradoxo, continua lá. Na regra de ouro, averiguar quem vai romper a regra e, opcionalmente, entregar a Cêncio algum dos nossos suspeitos. Uma tarefa hercúlea, Equícia disse que eu poderia enfrentar e vencer o deus do inframundo, mas primeiro terei que voltar a colocar as 4 placas que faltam no seu obelisco frente ao grande templo. Tenho que conseguir as 4 placas roubadas. Intervenção divina, quem sabe os deuses me ajudem a escapar deste lugar. Perguntar a Equícia como pedir ajuda dos deuses. Melhor a gente correr, mamãe. Se rompeu a regra de ouro e terei que voltar atrás no tempo. Na verdade, é aqui onde eu parei, rompi a regra de ouro e vim até o portal aqui. Água passada, chegar nos encanamentos superiores, o pecador, ajudar o Virgílio, investigando Domício, Horácio e Rúfio. A Fábia crê que a pessoa que está ameaçando a Virgílio é Domício, Rúfio ou Horácio. Eu deveria falar com eles e inspecionar as casas deles. A caixa de Pandora, falar com Lívia sobre estar no inframundo. Assim, digo a Lívia que conheço o seu segredo e lhe tirarei um peso de cima. O homem virtuoso, convencer o Galério a se candidatar a magistrado. Desaparecimento, averiguar sumiço de Cecília. Uma solução permanente, evitar que Úlpio tire a própria vida. Democracia em ação, evitar que o Maléolo se candidate, ou melhor, retire a candidatura. A vila fechada, tenho que dar um jeito de entrar na vila do Maléolo. A placa romana, Equícia me disse que tenho que encontrar uma placa romana e recolocá-la no obelisco. Encontrar a placa, perguntar a Rúfio sobre a placa e perguntar a Maléolo sobre a placa. A placa grega, encontrar uma também, perguntando a Giorgio e a Duli. A placa egípcia, perguntar a Aurélia, por Kabash. E na placa misteriosa, nenhuma pista, procurar por aí, até de repente encontrar a placa misteriosa. Temos 519 denários, uma lanterna, tirolesa, 2 chaves de cofre do santuário de Apolo, a chave de Aurélia, a carta de Cêncio a Dúlio, a resina de Sílfio, as notas de tratamento de Nívia, corteza de Salce, o arco dourado, a informação sobre recompensa, 40 flechas emplumadas, chave da porta do palácio. Olá, eu sou Galério. Salve, friend. Mind telling me who you are and what you're doing with that bow on your back? Ah, o senhor reparou que agora estou com arco nas costas? Eu sou a Biribá e necessito que te ocupes de certos assuntos com urgência. Oh, sounds serious. I'm listening. As tarefas que eu já fiz, agora em vez de voltar e refazer,
ou de elas já estarem feitas quando eu volto do portal, eu tenho que pedir para que ele faça no meu lugar. A Júlia está morrendo e Lucrécia não pode ajudá-la sem esse silfo. Pegue um pouco e vá lá, com pressa. Yulia? Oh no. All right, I can do that. O Rúfio começa a preocupar-se pelo reumatismo, mas a corteza do salse lhe acalmará. Oh, poor guy. My uncle was a victim at rheumatism's altar, and he ended up killing himself. All right, got it. Você tem que evitar que Fábia entre no santuário vazio e dizer ao recém-chegado que ali é que encontrará o que busca. All right, let me see. Stop Fabia going in, but send the new arrival to the empty shrine. Understood. É isso. Então agora vá o mais rápido que possa. I'll go, but once I'm done, I'll need you to tell me how you know all of this. Vamos ver se eu falo com a Aurélia sobre o cal baixo. Oh, you're here. I'm so glad you decided to visit. I'm Aurelia, and I hope I'm not being too forward, but... Não me interessa, sinto. Why? Just because I'm a woman? Honey, it's your loss. I take back what I said. Suddenly, I don't find you so intriguing anymore. Let's just forget that ever happened, so we can at least do business. So, what brings you to my tavern? Ando buscando Kabash, você ouviu? Not for a few weeks now. Last time I saw him, he was sitting at a table with Georgius, whispering about some job. I remember because they kept looking over their shoulders as if they didn't want anyone else to know. So, naturally, I hovered. The one word I kept hearing was vanishing, and then, the next day, Kabash just disappeared. Coincidence? I think not. Tenho que ir. All right, see ya. Lívia. Ixion turns. Just as the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls. But it does not notice the crowds that come. Eu imaginava, sei aonde estamos. Say it. Speak its name. No inframundo. Then it is true. I was right. Sim. I thought I saw it, but when the rest of them could not, I kept thinking I must have gone insane. I had to tell myself it was true over and over again, until I wasn't sure if I was deceiving myself. I must apologize if my words seemed cryptic. I'd found comfort in reciting the Metamorphoses by our great poet Ovid. He gives such an uncanny description of this place. I cannot help but wonder if he himself came here. Would you like to hear it? Claro que eu quero ouvir a descrição. I will do my best to remember the relevant verse. There is a downward path, gloomy with fatal yew trees. It leads through dumb silence to the infernal regions. The sluggish Styx exhales vapor, and by that way, the shadows of the newly dead descend, entombed with full rites, and the ghosts of those, at last, given proper burial. The wide, thorny waste is cold and pallid, and the newly arrived shades are ignorant of the road that leads to the Stygian city, where Black Dis has his cruel palace. As the ocean accepts the rivers of all the world, so this place accepts all the souls, and is never too small for any populace, nor notices the crowds that come. There the bloodless shadows wander without flesh or bone,
Some crowd the forum, some the house of the ruler of the depths. Others follow their trades, imitating their previous lives. And still others incur punishment. I hope I have done it justice, and now we share a secret. It's as if you've lifted a great burden from my shoulders. Thank you, friend. I think I should rest. Giorgio é pra cá, né? Ou não? É sim. Greetings and salutations. Greetings, I'm Georgius. It gladdens me to see another foreigner in our midst. We must stick together, you and I. Sei. Queres saber de onde sou, mas eu quero fazer perguntas. My friend, your words intrigue me more and more. But yes, very well. Ask me what you will. Estou buscando Kabash e ouvi que você foi a última pessoa que o viu. Ah, I knew this day would come. I do not wish to lie to you, my friend, but even discussing this matter is dangerous. Please, let us leave the live coals safely beneath the ash. Pode confiar em mim, os estrangeiros devemos ajudar-nos. Recordas? Very well, but the magistrate would not look kindly upon this, so please keep it to yourself. For several months now, I have been sneaking out at night to worship the gods of my ancestors in the temple of Demeter. Each day, I leave offerings of food, in the hope that we may have a bountiful harvest, and yet the next day, when I return, the food is missing. Em que sentido isso é um problema? The offering, it is symbolic, you see. It is never eaten. So I ask, who or what is devouring the food in this temple? Stranger still. Once I sat in front of my shop like the 100-eyed Argus until dawn to see if I could spot a thief going in. But do you know what I saw? Não tenho nem ideia. Animais? Alguém que esteve bebendo? Nothing! Nobody entered, and yet when I went to take a look, my offering was gone. It is bizarre, is it not? When I told my friend Kabash of this at the tavern, he offered to help investigate. He went in, and to my dismay, he was never seen again. Então marcho para o templo de Deméter. Onde está o templo de Deméter? Ou vamos falar de outra coisa? Onde está o templo? It is the only Greek temple in the city. Head towards the baths, and it is the last building on your right. Gladly. Tenho que ir. I hope that our paths cross again soon, my friend. Hello there, friend. May I say, that is a glorious bow you're carrying. Do you mind if I ask where you acquired it? Eu fiquei com ele no santuário de Diana, e em ato seguinte descobri que você me havia trancado dentro com umas vespas muito bravas. Consegui escapar depois de um calvário horrível no palácio e viajar no tempo, e aqui estou. Ou nunca você me creria se eu te dissesse. Well, I'll take your word for it. But perhaps you'd be interested in selling it to me. I mean, it's not as if you have any use for it down here. Não está à venda. Por um bom preço te posso dizer onde conseguir um. Não está à venda. Oh well, let me know if you change your mind. For now, can I help you with something? Não pode Very me well. ajudar em nada. Another time. Então nada a ver com as coisas que eu estou procurando. Pegar a tirolesa aqui, sei lá para onde.
O cofre de Equitia. Tem o dinheiro dela. Ali o gladiador se exercitando. Cofre de Otávia. Uma nota de Otávia. Sou uma amizade anônima de Otávia. Que o Senhor te bendiga e te tenha em seu seio. Sinto no poder, não poder, arriscar-me a debater isto contigo em pessoa. Mas, se não me equivoco, eres crente como eu. Sois crente como eu. É possível que não possas rezar tuas preces abertamente aqui, mas tenha em conta que somos mais. Se em algum momento necessitas onde rezar, há um lugar especial nas profundezas das covas que há atrás do teatro. Vira à direita na primeira bifurcação e de novo à direita na segunda. Resumo da nota de Otávio. Indicações para chegar a um santuário secreto. Entra nas covas de trás do teatro, gira à direita na primeira bifurcação e de novo à direita na segunda. Posso pegar isso? Não, não posso pegar. Não posso ficar com ela. Malleolus isn't receiving visitors at the moment, it being election day. É você que está ameaçando Virgílio? Do I seem like anonymous threats are my style? Te parece que eu sou de fazer ameaças anônimas? Sei que foi você. Não vou arriscar isso. Parece que tudo bem. Em quem você vai votar? Malleolus, of course. If old man Sentius can't even protect his own daughter, how can we trust him to protect us? Whatever. Just remember, I'll be watching. Porta trancada. Mas posso subir por aqui. É assim que a gente entra na vila de Malel. Mas agora é um perigo estar com ele aqui. Ele está ensaiando o discurso. Será que tem que ficar escondido escutando o discurso dele? And yes, no more shall you walk on eggshells. Yes. No more shall you walk on eggshells, fearing simply to live and breathe because the tyrant Sentius told you it was forbidden. Yes, my first act. Did you just scale the wall to my villa somehow? I must remember to have words with that buffoon Domitius. Well, why have you risked life and limb to see me? Quero que você se retire das eleições. É um bom jeito de começar a conversa. Ah, então você é Quintio? Qual é a tua história? My name is Marcus Malleolus Gurgis. You seem to have confused me with someone else.
Você tem um olho verde e outro azul, justo como constava na ordem de execução do imperador Nero. You mean my heterochromia? I am guilty of nothing more than having different colored eyes. And I'm hardly the only person with the condition. Alexander the Great had it too, as it happens. I like to think it is simply the way the gods have chosen to mark a natural-born ruler. Nothing more. No entanto, não posso provar que é você, mas o farei. Parece que Quintio também sofre de delírios de grandeza. Culpa minha, não importa. No entanto, não posso provar que é você, mas o farei. Não. Vou ser direto. Parece que Quintio também sofre de delírios de grandeza. Well, I am not suffering from any delusions, as today's election will firmly establish. Ainda não posso provar que é você, mas o farei. Unlikely, because it simply isn't true. Now, was there something else you wanted? Qual é a tua história? I'm Malleolus, and if it wasn't for this interruption, I'd be practicing my victory speech for the election later today. O que você pensa em fazer se você ganhar? I'm glad you asked. I'll finally restore freedom to this city, just as I've been promising. These good people have suffered long enough under Sentius's tyranny. E como você pensa em fazer isso? By declaring there's no such thing as the Golden Rule. It's a children's fable exploited by Sentius to frighten us into submission. Wait, don't tell me you've fallen victim to that monstrous lie? Não há dúvida de que a regra de ouro existe. O que te faz pensar que não é real? The person making a claim bears the onus of proving that claim. Can you do that? Can you prove the Golden Rule is real? Vamos falar de outra coisa. Eu posso provar porque toda hora eu tenho que correr pro portal porque vai acabar com a vida de todo mundo. Nonsense! There's no way you can prove that. If it was real and you'd seen someone break it, then you'd be dead already. Eu volto a viver o mesmo dia uma e outra vez, e em todos eles se rompe a regra de ouro. O que faz falta para que creia que é real? Livros, notas. Ainda que eu não possa demonstrá-lo, se estou certo, aceitá-lo evitará um desastre. Se me equivoco, aceitá-lo convertirá a cidade num lugar melhor. Isso não é bom? Não, quero saber se ele quer livros ou notas, para daí eu catar e voltar a ele com os livros e as notas. O que faz falta para que você creia que é real? Surely you're not one of those people who believes everything you read, as if a lie could be transformed into the truth by the simple act of writing it down? Embora eu não possa demonstrá-lo, é tão bom ela ser verdadeiro quanto ela ser mentira. E isso não é bom? I disagree. I'll be guided by what is best for the city's people, and that means giving them the freedom to do as they wish. Volto a viver o mesmo dia uma e outra vez e sempre se rompe a regra de ouro. What? Oh, I see what's happening here. Another poor, vulnerable soul taken in by Sentius's machinations. He won't get away with this much longer. Vejo que nada que digo vai convencer-te. True, but that is simply because you are mistaken. Sabe como sair daqui? I'm afraid not. We're stuck down here together, for better or worse. We're all going to have to make the best of it. O que você opina sobre a regra de ouro? Vai dizer que é mentira, claro. You mean the children's fable exploited by Sentius to scare us all into doing what he wants? Sabe de onde eu posso encontrar uma placa romana?
Look, if I had a Roman plaque in my possession, I'd be happy to sell it to you, but I don't, so I can't. Quero que você se retire das eleições. Are you insane? You barge into my villa uninvited and then make outrageous demands? Why would I withdraw from an election I'm bound to win? Porque mesmo que você ganhe, se você ganhar, romperá a regra de ouro. Porque se você não o faz, te matarei. Dá na mesma. Eu vou dizer porque se você ganhar, romperá a regra de ouro. Don't talk nonsense. There's no such thing as the golden rule. Você vai prender Ascencio por traição e condená-lo à morte por combate de gladiadores. How could you possibly know that? Porque eu conheço o futuro, ou não é assunto seu, ou Domício me contou uma mentira. Será que eu minto isso para intrigar os dois? Eu conheço os teus segredos, faroleiro. Porque eu conheço o futuro. Nonsense! This is nonsense! I don't know how you know about my plans, but I'm absolutely sure Sentius is involved somehow. And now, I'm going to enjoy watching Domitius kill him even more. Now, get out of here! You outstayed your very limited welcome. O Quintio disfarçado de Maléolo que vai romper a regra de ouro. Tem alguma coisa no quarto dele aqui? A estátua chorando. Não, uma pessoa desconhecida chorando. Uma pessoa que está trancada ali. Mas eu não posso ajudar. Tinta. Um tinteiro de cerâmica. A tinta parece ser feita de rolim e água. Frutas e verduras, fogão. Cozinhar sem ventilação. São as mesmas descrições que a gente já teve em outros locais. Nota de Yulia. Yulia e seus sequestradores, Maléolo e Cláudia. Lhes maldigo até o mais profundo. Quando leiam isso, eu já estarei morto. Prefiro morrer a passar outro dia como escrava por minhas dúvidas com vocês. Que os biltres picoteiem vossos fígados no tártaro durante a eternidade. O resumo, uma nota de suicídio, provavelmente dirigida a Maléolo. Get out before I have Domitius bash your skull in, fool! Nota de Úlpio. De Úlpio ao seu velho amor. Que Deus te proteja. Por favor, quero que saibas que aguentei tudo o que pude, mas sem você, minha vida não tem sentido. Só espero que possamos nos encontrar no paraíso. Só tô lendo as coisas aqui, seu moço. E a chave está aqui. Chave da vila de Maléolo.
Sim, as chaves geralmente ficam no patinho de madeira. Eu vou abrir aquela porta lá, já que o guia disse para não abrir. You're not supposed to be in here. Por que eu não deveria estar aqui? Aonde você guarda as coisas de valor? Vim assaltar. Podemos falar? Talk? What business could you possibly have with me? Qual a sua história? Por que você está presa nesse quarto? My marital affairs are no concern of yours. Thank you very much. O que te pareceria se eu te ajudasse a vingar-se de Malelo? Qual é a tua história? I think a better question is, why am I being interrogated by a stranger who just barged into my villa? I have quite enough marriage trouble already, without having to explain to my husband why I'm receiving strange women in private. Quer que eu te ajude a se vingar? An intriguing proposition. Go on. Eu creio que ele não é quem ele diz ser. Perhaps you're not as silly as those clothes make you look. What makes you say that? Esperava que pudéssemos desmascarar a sua identidade. You know, I may have the very thing you're looking for. Some time ago, when he still cared for me, he wrote me a love letter. Only, he used the wrong name. Now, addressing one's wife by the wrong name is not unheard of among philandering Romans. But in this case, the name he got wrong was his own. I confronted him about it, and he stammered through some incoherent response. I let it go, eventually, and yet questions have lingered in the back of my mind ever since. But wait a minute. Why exactly are you helping me? Quero forçá-lo a retirar-se das eleições. Nós, mulheres, temos que nos manter unidas. Prefiro não dizê-lo. Quero forçá-lo a se retirar das eleições. Vou dizer a verdade. To withdraw? Listen, I may not be Penelope to his Ulysses, but to ruin his plans to become a magistrate? You must think me quite mad. I've heard enough. Get out of here at once. Domitius, come quickly. We're being robbed. Não estou roubando nada. Fiz o encaminhamento errado, né? Citizen? Agora eu posso falar com a Cência. Keep an eye out for Scintilla, would you? What is it, citizen? Qual é a tua história? I'm a legionary of the 1st Italica, but there's not a lot of fighting down here. So the magistrate has assigned me other duties. I act as the magistrate's right-hand man, keeping an eye on his daughters. Daughter, I should say. And the others, and making sure they're all behaving. I also keep a register of new arrivals. Como você chegou aqui? I'm from Liguria, up north originally. I was doing all right for myself. 12 years into my service. Had a nice girl lined up for when it was all over. Not anymore. She's probably figured I'm long gone and moved on by now. I try not to think about it. My commander sent me to deliver a message to Rome. While I was there, I thought I'd do something nice for my girl and pick up a little pendant from a silversmith. That's when the crowd started flooding through the streets, shouting fire. People were screaming, trampling each other. Then some Genetricum Fugitor tried to take advantage of the chaos and pinch my pendant. I remember chasing him through the crowds,
down towards the river. And then... nothing. Blacked out and woke up near here. No idea how I ended up floating so far downriver. But I'm fortunate to be alive, I suppose. Sinto ouvir isso. Ah, don't be. As Seneca the Younger said, difficulty strengthens the mind, as labor does the body. That said, Scintilla's disappearance has been more difficult than I'd care to admit. O que você pode me contar sobre o magistrado? He's one of the better commanders I've ever had, that's for sure. Good stoic. Lives by Seneca's words. Treat your inferior as you would wish your superior to treat you. Can't ask for much more than that. Sabe como sair daqui? I went around asking the same questions when I first arrived. Never did find a way out. But I learned how to accept my situation. To bear trials with a calm mind robs misfortune of its strength and burden. That's from Seneca the Younger, if you're interested. Posso ver o registro dos cidadãos? I don't see why not. Just make sure I get it back by tomorrow. Oba. Aurélia, Cláudia, Décio, Domício, Dúlio, Equitia, Fábia, Galério, Giorgio, Aníbal, Horácio, Cabache, Júlia, Lívia, Lucrécia, Maléolo, Névia, Otávia, Rúfio, Cência, Cecília, Cêncio, Úlpio e Virgílio. Obrigado. Claro, te devolverei amanhã. Not sure why you said it like that, but whatever. O que você opina sobre a regra de ouro? Well, as I always say, it's kind of like a divine version of the practice of decimation in the Legion. By threatening to execute 1 in 10 men, the idea is to ensure order and discipline among everyone. And it works. If you knew you could be executed because your brother-in-arms is planning a mutiny, well, you'd bloody well watch him like 100-eyed Argus, wouldn't you? Because your only chance of saving yourself is to stop bad things before they happen. Makes us all responsible for keeping each other in check. It's brutal, of course, but effective. The Legion wouldn't be the most formidable force in the world without it. Está dizendo que é a favor dela? Em meu lugar de procedência, isto seria considerado um castigo coletivo, que é um crime de guerra. Vamos falar de outra coisa. Seria um castigo coletivo que é crime de guerra, lá de onde eu venho. A war crime? Isn't that a contradiction in terms? As Cicero said, in times of war the law falls silent. Que coisa! Nossos mundos são muito diferentes. Seems that way. War crimes. Ridiculous. Você está dizendo que é a favor da regra? What's done is done. I was forced to execute my brothers in arms, and those memories will always visit me in my sleep. But life is harsh, and I've come to accept my lot. As with the Golden Rule, I don't have any control over it. So railing against it would be like trying to stop the seasons or the tides. As Seneca the Younger wrote, true happiness is to enjoy the present without anxious dependence upon the future, not to amuse ourselves with either hopes or fears, but to rest satisfied with what we have, which is sufficient. For he that is so wants nothing. Vamos falar de outra coisa. If you like. Em quem você vai votar? Not that it's any of your business, but my loyalty is and always will be with Sentius. Unfortunately, I don't think my vote is going to make any difference today. See, Domitius has been going around town, shoring up votes for Malleolus with lies, bribery and intimidation. The man's a savage, but he's a gladiator, so people fear and respect him more than they should. Sentius knows about it, of course, but he doesn't have the same rat cunning as Malleolus. This place will be different with that sleaze at the helm. But I try not to worry about things I can't change. Posso te ajudar? I appreciate the thought, but you're new here.
and I just can't see how you could make an impact in the time between now and the election this afternoon. In any case, if you're interested in the election, go and have a chat with Equitia, the Vestal Priestess. She'll be overseeing proceedings. Podemos falar sobre Cecília? What business is that of yours? Eu ando buscando-a. A lot of people have been looking for her. But it's been 3 weeks, and we've found nothing. What makes you think you can do better? Às vezes, mais um par de olhos ajuda. Você está falando como se não quisesse que eu a buscasse. No, it's not that. We all care for Scintilla. She is, or was, a lovely young woman. But I learned long ago not to dwell on things beyond my control. Or to try not to, anyway. But I don't want to seem obstructive. If you have questions, ask away. Viste algo suspeito antes que ela desaparecesse? Scintilla was always a kind, well-behaved young woman. I admit, her disappearance really caught me off guard. If anyone knows something, I'd expect it to be Sentia, Malleolus, Claudia, or Domitius. But none of them will tell me anything. You might fare better, though, I suppose. Eu sei que você o fez, farol. Vamos falar de outra coisa. Fine. É você que está ameaçando Virgílio? What? Absolutely not. I know someone's been threatening him, and I'm not happy about it. But I can assure you, it isn't me. Me parece bem. Tenho que ir. All right. Please keep an eye out for anything that might lead us to Scintilla. Cência, fala comigo agora. Ugh, I wish Horatius would stop letting barbarians in here. What do you want? O que você opina sobre a regra de ouro? You know, some people say it's the creation of an all-seeing God who's watching everything we do. But what kind of an awful, incompetent God would let my sister go missing on his or her watch? Ela tá brava com o sumiço da irmã. Não está distante, não. Boa pergunta. Did you hear that? Curse you, you coward! Where is my sister? What do you have to say for yourself? No response. Nothing. That's what I thought. Bom, ao menos sabemos que blasfemar não rompe a regra de ouro. I'm telling you, this mysterious god of ours has to be asleep on the job. Either that, or, like people are saying, it really is just a children's fable my father is exploiting to frighten us into behaving. Suponho que cedo ou tarde o saberemos. I suppose we will. Mas eu não deveria falar com ela sobre o sumiço da irmã? Não tem essa chance de perguntar? Ugh, what is it with you people? You heard the rumor that my little sister escaped and figure, well, that's just a stupid rumor. We have no idea what happened to Sen. Tenho que ir. I trust you can see yourself out. Diário de Cência. Querido diário, hoje meu pai me sugeriu que escreva um diário para assim estar ocupada enquanto todos afrontamos a repentina e devastadora o repentino e devastador desaparecimento de minha irmã. Como filha diligente, tenho que agradá-lo. As seguintes páginas contêm meus segredos mais íntimos. Sei que estás levando isso, pai. Ser jovem não é sinônimo de estupidez. Todos temos direito a ter segredos. Sense. Sei que está lendo isso, pai.
Ela escreveu que ia colocar os segredos mais e já sabia que o pai ia se meter a ler. O cofre da ciência. Ou já falamos sobre isso? We're finally alone. I assume you already know who I am. May I know your name? Me chamo Biribá e já tivemos essa conversa. We have? Wait, if I understand correctly, someone is about to break the golden rule, forcing me to create a portal in time to bring you here? I must have entrusted you with figuring out who the culprit is. Only, I assume we failed, and you had to start over. Is that about right? If so, what happened? Não pude evitar que rompessem a regra. Também tivemos essa conversa e tenho pressa. Seems rather brash, but all right. Why have you sought me out? Podemos falar de quem vai descumprir a regra de ouro? Of course. What is it? Já sei como evitar que ao menos uma pessoa a viole. E então? Ou eu creio que sei quem é. Eu sei como evitar que ao menos uma pessoa. Well, if you stopped one person from breaking it and you're still here, then there must be someone else about to break it still. Allow me to explain. When I discovered the ritual to Proserpina, the instructions came with a warning about paradoxes. The crux of it is this. If you do anything to change the course of history in such a way that your very being here is impossible, you will have created a paradox. To illustrate, when the golden rule is broken, I will open the doorway that will bring you here to prevent it from being broken. If you manage to succeed in saving our lives, then I will have no reason to open the doorway, and you will never have come here. A paradox. You see? The same thing would happen if you, say, inadvertently, allowed me to die. If I can't summon you, then you can't be here, obviously. If either of those things were to happen, I am given to understand you would be flung back to your original time, having changed the course of history for us and yourself. So the fact that you are still here means someone is going to break the golden rule, and there is yet work to do. Understand? Não entendi, mas vou dizer que sim. Ou vou dizer, não entendi de todo. I know what you mean. It feels as if such things were never meant for mortal ears, and it is difficult to grasp. Nevertheless, it looks like you'll have to continue your investigation. Now, was there anything else you wanted to ask? Melhor então eu continuar com a minha investigação. Thank you. I'll be waiting here for news. Averiguar como evitar que Úlpio tire a própria vida. Oi! How did you get in there, you cheeky little sturkers? É aqui que estará o Úlpio? Não, está aumentando o volume. Eu falo com suas línguas. Mas teria que dar para ir para lá por um caminho, né?
Ativar o portal. Aqui a mulher se jogando. Aqui a escada que vai me levar não sei para onde. Salve, friend. I'm Octavia. Welcome to life under the Golden Rule. It's a ghastly thing, is it not? How are you faring so far? A verdade é que preciso falar com Ulp. Estou bem, obrigado. Me sinto um pouco ao bordo das minhas emoções. Estou bem, obrigado. Ah, another stoic, perhaps. We all need something to help us through times like these. We've all been where you are now. I remember when I first arrived. I used to lay awake at night contemplating the big questions. Why am I here? Is there a way out? What is the Golden Rule, and who or what is responsible for it? I still don't have any of the answers, I'm afraid. I don't think anybody does. But I'm happy to share with you what I've learned. Primeiro vou falar com Ulp. All right, well, it was lovely to meet you. I look forward to getting to know you better over the coming months. And if you ever... I can't believe this is how it ends. Oh no. No. No, 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 no. Ulpius, what are you doing? Get back from there. If you lose your balance, you'll fall. That's the idea. What? Why? Why would you want that? Why do you think I'm stuck for the rest of my life working for a man who treats me like an animal? I know things are hard for you right now. They're hard for all of us. We're all in this together, Ulpius. Please just think this through. If you do this, it could be the sin that seals all of our fates. Is that what you want? I'm sorry, but I just don't care anymore. Please, Ulpius. Help him. If he goes through with it, it could be the end for us all. I don't know what to do. I've never had to deal with this sort of thing. Please, you need to talk to him. Sim, falarei com ele. Thank you. And please, choose your words carefully. Podemos falar, Ulp? Let me guess. You're going to lecture me on how suicide is a crime against the Empire? Claro que não. Só ia te perguntar como estava. O que passa? O que acontece? I screwed up my life. That's what's wrong. I borrowed money, and when I couldn't pay it back, I wound up in debt bondage. I'll be stuck slaving away for that Culus Cumulatis Malleolus for the rest of my life. I'm out. Wherever you are, Scintilla, my love, I'm sorry. Ulpius, no! I can't believe he went through with it. Oh Lord, that poor lamb. Seu suicídio não rompeu a regra de ouro. O que significa isso? Well, I suppose it means suicide isn't a sin under the Golden Rule. So I guess that means whichever god is responsible for it, it isn't mine. E foi minha culpa? That was not your fault. There's no way you could have given him what he wanted, moments after you arrived. E agora o que? I'll have to let everyone know what happened. And I guess Malleolus will have to clean up the mess in his villa. It's of his own making, after all. And I'd best pray for poor Ulpius. I will try to help you. Tentarei te ajudar, diz a voz. Aqui é Templo de Deméter?
Porta do grande templo, fechado. Ah, e aqui que a gente tem que pôr as placas que estão faltando. Parece que alguém tirou uma placa daqui. Terei que encontrá-la para decifrar o significado do obelisco. E não foi só uma, não, foram 4. Tá, então no lugar da eleição é que a gente vai chegar na cadeia aqui. Hello. Have we met before? Sobre essa placa grega da tua cela. Do you like it? It's shiny, innit? It makes me happy just looking at it. Posso ficar com ela? But if I gave it to you, then I wouldn't have it anymore, and I'd be sad. Eu necessito para algo muito importante. Vale que faz falta para que você me dê. Well, if you get me out of here, then I wouldn't need it anymore because I'd already be happy. Then you could have it, and you'd be happy too. Toda solução para você é libertá-lo daqui. O censo não vai te soltar, mas talvez se tivéssemos um novo magistrado... Like Galerius? He's nice. I like Galerius. He made me a doll and everything. Ou seja, só necessito convencer todo mundo para votar em Galério, não é? Yeah, Galerius will let me out. Then you can have my plaque and everyone will be happy. Bye bye. Então é isso. Hoje vamos parando por aqui. O Ezou Biribó, agradecendo a presença, o apoio, as dicas, a torcida, desejando boa noite, até amanhã. Por enquanto eu fui.